Je déclare ouverte la séance récapitulative et réunion ministérielle de haut niveau ayant pour thème tenir la promesse de la paix, consolider les acquis et tracer la voie à suivre de la conférence internationale de haut niveau pour le règlement pacifique de la question de Palestine et la mise en œuvre de la solution à deux États. Silence, s'il vous plaît. Okay. Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, mesdames et messieurs les ministres, Votre Excellence, Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Votre Excellence, Monsieur Philémon Yang, président de l'Assemblée générale, Excellences, Mesdames et Messieurs, je tiens tout d'abord à vous souhaiter chaleureusement la bienvenue. C'est pour moi un grand honneur de coprésider cette séance avec Son Altesse, le prince Faisal bin Farhad Al Saoud, ministre des Affaires étrangères de l'Arabie saoudite. Son Excellence, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, et Son Excellence, le président de l'Assemblée générale, nous ont rejoints ce matin à la tribune. Nous les remercions de leur présence. Lors de la présente séance, nous écouterons les conclusions des tables rondes thématiques et des groupes de travail réunis sous les auspices de la conférence de haut niveau. L'objectif est de récapituler les idées clés, de mettre en relief les convergences entre les volets politiques, juridiques, économiques et humanitaires et de déterminer les mesures concrètes à prendre. Je donne maintenant la parole à mon homologue, Son Altesse le Prince Faisal bin Farhad Al Saoud, ministre des Affaires étrangères de l'Arabie saoudite, pour qu'il formule ses observations liminaires. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، يسعدني أن أتوجه بجزيل الشكر إلى معالي وزير الخارجية الفرنسي وأصحاب المعالي رؤساء فرق العمل على جهودهم الكبيرة طيلة الأشهر الماضية في المشاركة في الإعداد لهذا المؤتمر الهام، والذي يشكل محطة مفصلية نحو تفعيل حل الدولتين وإنهاء الاحتلال وتجسيد رؤية عادلة ومستدامة للسلام في الشرق الأوسط. ونثمن في هذا الإطار إعلان فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، وهي خطوة تاريخية تعكس تنامي الدعم الدولي لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وتسهم في تهيئة الأجواء الدولية للتجسيد حل الدولتين. تؤمن المملكة العربية السعودية بأن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لجميع شعوب المنطقة يبدأ من إنصاف الشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. هذا ليس مجرد موقف سياسي، بل قناعة راسخة بأن الدولة الفلسطينية المستقلة هي مفتاح السلام الحقيقي في المنطقة. لقد حرصت المملكة منذ بداية الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية على تقديم الدعم الفوري والمتواصل، سواء عبر المساعدات الإنسانية والإغاثية أو من خلال دعم أجهزة الأمم المتحدة العاملة وفي مقدمتها الأونروا واليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي وكذلك السلطة الفلسطينية. ونشدد على أن هذه الكارثة الإنسانية بسبب الحرب والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة ينبغي أن تتوقف فوراً لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عنها وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي الإنساني. السيدات والسادة، تؤكد المملكة على أهمية ضوافر الجهود الدولية من خلال مؤتمرنا وأعمال التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين من أجل دعم الشعب الفلسطيني في بناء قدراته وتمكين مؤسساته الوطنية، وفي إطار التزامنا العملي بدعم التسوية السلمية. تشيد المملكة بما عبر عنه فخامة الرئيس محمود عباس من التزام مسيرة الإصلاح المؤسساتي بما يعزز قدرة السلطة الفلسطينية على تلبية تطلعات الشعب الفلسطيني، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية في هذا الإطار بقيادة دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى.
ونتطلع إلى دعم هذه الجهود في مجالات التنمية وتمكين الشباب وتحفيز الاقتصاد الفلسطيني وحمايته من الانهيار. وقد بادرت المملكة بالتعاون مع الجمهورية الفرنسية إلى تأمين موافقة المجلس التنفيذي للبنك الدولي على تحويل مبلغ 300 مليون دولار إلى الصندوق الاستثنائي لغزة والضفة الغربية. كما تعمل المملكة على إبرام مذكرات تفاهم مع السلطة الفلسطينية لدعم الموارد البشرية والتحول الرقمي وتطوير قطاع التعليم واستكشاف سبل التعاون بين قطاع الأعمال الفلسطيني ونظرائه في المملكة. وفي هذا السياق نولي أهمية خاصة لدعم التحول الرقمي وتطوير التعليم في فلسطين من خلال نقل الخبرات في الحكومة الرقمية وتنمية المهارات الرقمية للكوادر الحكومية. إن تمكين الشباب الفلسطيني بالمعرفة والتكنولوجيا وحجر الزاوية في بناء مستقبل مزدهر ومستدام. السيدات والسادة، إننا نرى في مبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت عام 2002 أساساً جامعاً لأي حل عادل وشامل، ونؤكد في هذا المقام على أهمية دعم التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين كإطار عملي لمتابعة مخرجات هذا المؤتمر وتنسيق الجهود الدولية نحو تنفيذ خطوات واضحة ومحددة زمنياً لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية بما يحقق الاستقرار والأمن لكافة دول المنطقة وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دولها بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين. وفي الختام أدعو جميع الدول الحاضرة للانضمام إلى الوثيقة الختامية للمؤتمر التي تشكل خارطة طريق مشتركة نحو تنفيذ حل الدولتين ومواجهة محاولات تقويضه وحماية فرص السلام التي لا تزال ممكنة إن توفرت الإرادة. وشكرا لكم. Je remercie mon homologue de ses observations et avant de poursuivre, j'aimerais faire quelques observations liminaires. Mesdames et messieurs, je me réjouis d'ouvrir, aux côtés de mon collègue saoudien, les travaux de cette conférence internationale de haut niveau pour le règlement pacifique de la question palestinienne et la mise en œuvre de la solution des deux États à travers la tenue de cette première session consacrée à la restitution des groupes de travail thématiques. 80 ans après la création des Nations Unies, nous ne pouvons accepter que des civils, des femmes et des enfants soient pris pour cible lorsqu'ils se pressent dans des distributions alimentaires. C'est inacceptable. Votre présence en nombre aujourd'hui témoigne du consensus et la mobilisation de la communauté internationale autour de l'appel à la fin de la guerre à Gaza. La conférence de New York, et ce sera mon deuxième message, doit constituer une étape décisive et transformative pour la mise en œuvre de la solution à deux États. Nous devons travailler aux voies et aux moyens de passer de la fin de la guerre à Gaza à la fin du conflit israélo-palestinien, alors que cette guerre menace la stabilité et la sécurité de la région tout entière. Pour y parvenir, seule une solution politique à deux États permet de répondre aux aspirations légitimes des Israéliens et des Palestiniens à vivre en paix et en sécurité. Il n'existe pas d'alternative. Face à la multiplication des faits accomplis sur le terrain et à l'accélération sans précédent de la politique de colonisation israélienne en Cisjordanie, la perspective d'un État palestinien viable doit être préservée à travers la mise en œuvre de mesures concrètes. C'est le sens des travaux des 8 groupes de travail constitués dans le cadre de cette conférence. Ces groupes sont la force motrice de notre initiative diplomatique. Leurs travaux, qui vont être restitués au cours de cette matinée, visent à identifier des contributions concrètes pour matérialiser la solution des deux États dans l'ensemble des dimensions politiques, sécuritaires, économiques et humanitaires du conflit israélo-palestinien. Les 17 coprésidents des groupes de travail ont mené un travail approfondi, fruit d'un large processus de consultation des États membres des Nations Unies qui se sont mobilisés, mais aussi d'organisations internationales, d'ONG de la société civile. Soyez-en toutes et tous remerciés. Troisième et dernier message, c'est que nous avons, à travers ce processus de New York, enclenché une dynamique inédite et inarrêtable en faveur d'une solution politique au Proche-Orient qui commence déjà à porter ses fruits.
Dans le cadre de cette conférence, nous sommes parvenus à relancer une dynamique collective en faveur d'une solution politique au conflit israélo-palestinien qui réponde aux considérations de sécurité légitimes d'Israël et qui assure à terme la contiguïté et la viabilité de l'État palestinien. Nous avons remis au centre des efforts diplomatiques la reconnaissance de la Palestine, la normalisation et l'intégration régionale d'Israël, la réforme de la gouvernance palestinienne et le désarmement du Hamas. C'est dans le cadre de ce processus que Mahmoud Abbas, dans une lettre remise le mois dernier au président de la République française et au prince héritier d'Arabie saoudite, a pris des engagements historiques en condamnant clairement les attaques terroristes du 7 octobre, en annonçant la tenue d'élections sous un an, en s'engageant à des réformes favorisant la déradicalisation de la société palestinienne, en affirmant que cet État de Palestine serait démilitarisé. Autre avancée dans ce processus de New York, la France a accueilli le 13 juin à Paris une rencontre inédite des sociétés civiles palestiniennes et israéliennes qui ont dialogué sur la manière de sortir de cet état de guerre permanent par une solution politique juste et durable au conflit israélo-palestinien. Face à la poursuite de la guerre et à la tragédie humanitaire à Gaza, nous lançons à travers cette conférence un appel collectif à l'action. Cette guerre qui a trop duré doit cesser, les armes doivent se taire et laisser place à un cessez-le-feu immédiat et durable. Tous les otages capturés à la suite des attaques barbares du 7 octobre 2023 menées par le Hamas et d'autres groupes terroristes doivent être libérés de façon immédiate, sans condition et dans la dignité. Le calvaire que vivent les populations civiles de Gaza face à la catastrophe humanitaire doit prendre fin. Mesdames et messieurs les coprésidentes et coprésidents de groupes de travail, les travaux que vous allez nous présenter aujourd'hui serviront de boussole à l'ensemble de la communauté internationale pour tracer un chemin politique irréversible vers la mise en œuvre de la solution des deux États. Je vous remercie. J'invite à présent son Excellence M. Antonio Guterres, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, à faire une déclaration. Excellencies, ladies and gentlemen, I thank the government of France and the Kingdom of Saudi Arabia for organizing this international conference on the implementation of the two-state solution. We are here today with our eyes wide open, fully aware of the challenges before us. We know that the Israeli-Palestinian conflict has endured for generations, defying hopes, defying diplomacy, defying countless resolutions, and defying international law. We know that the conflict continues to take lives, destroy futures, and destabilize the region and our world. But we also know its persistence is not inevitable. It can be resolved. That demands political will and courageous leadership, and it demands truth. The truth is we are at a breaking point. The two-state solution is farther than ever before. Excellencies, nothing can justify the horrific 7 October terror attacks by Hamas and the taking of hostages, both of which I have repeatedly condemned. And nothing can justify the obliteration of Gaza that has unfolded before the eyes of the world. The starvation of the population, the killing of tens of thousands of civilians, the further fragmentation of the occupied Palestinian territory, the relentless expansion of settlements, the surge in settler violence against Palestinians, the demolition of homes and forced displacement of populations, the changes to demographics on the ground, and the absence of any credible political solution. And the support, as expressed in a Knesset declaration voted last week, for annexing the occupied West Bank. Let's be clear.
The creeping annexation of the occupied West Bank is illegal. It must stop. The wholesale destruction of Gaza is intolerable. It must stop. Unilateral actions that would forever undermine the two-state solution are unacceptable. They must stop. Excellencies, these are not isolated events. They are part of a systemic reality that is dismantling the building blocks of peace in the Middle East. And yet, precisely because of the grim realities, we must do even more to realize the two-state solution. Today's conference is a rare and indispensable opportunity. We must ensure that it does not become another exercise in well-meaning rhetoric. It can and must serve as a decisive turning point, one that catalyzes irreversible progress towards ending the occupation and realizing our shared aspiration for a viable two-state solution. The two-state solution remains the only framework rooted in international law, endorsed by the Assembly and supported by the international community. Specifically, Israel and Palestine, living side by side in peace and security, within secure and recognized borders on the basis of the pre-1967 lines, with Jerusalem as the capital of both states, in line with international law, UN resolutions, and other relevant agreements. Two independent, contiguous, democratic, and sovereign states, recognized by all and fully integrated into the international community. It is the only credible path to a just and lasting peace between Israelis and Palestinians. And it is the sine qua non for peace across the wider Middle East. Excellences, Israël, la Palestine et d'autres devront prendre les décisions difficiles sur cette voie. Un leadership audacieux et fondé sur les principes sera nécessaire de tous les côtés. Nous sommes ici pour encourager et soutenir cet effort. Merci de vous être rassemblés pour faire avancer cette cause essentielle pour les populations d'Israël, de Palestine et pour l'humanité tout entière. Et je vous remercie. Je remercie le secrétaire général pour son intervention et j'invite maintenant son Excellence Monsieur Mohammad Mustafa, Premier ministre de l'État de Palestine, à faire une déclaration. Excellencies, distinguished delegations, I'm honored to be among you all today, and I wish to express the State of Palestine's deep gratitude for the Kingdom of Saudi Arabia and France for their leadership and for undertaking the responsibility entrusted to them by the General Assembly in co-chairing this historical international conference. I also express our deep appreciation to the co-chairs of the working groups for their dedication, also the President of the General Assembly and all states and organizations for their contributions. I'd like to thank the United Nations, represented by the President of the General Assembly and the Secretary General, and through them, all of the United Nations, for their relentless efforts to deliver on their sacred mandate, including the United Nations personnel on the ground who does so at the peril of their lives. Excellencies, this conference holds a promise, a pledge to the Palestinian people that the historical injustice that befell them must come to an end. What's happening in Gaza is its latest and most brutal manifestation, and we are all more than ever compelled to act. This conference is a message to the Palestinian people that the world supports us in the realization of our rights to life, liberty, dignity in our land, and of our right to our sovereign state. This conference is also a message to the Israeli people
that there is a path to peace and regional integration. It will be achieved through our independence, not our destruction, through the realization of our rights, not their continued denial, that Palestinians are not condemned to perpetual occupation and exile, and Palestinians and Israelis are not doomed to be at eternal war, that there is another way, a better way, that leads to shared peace, shared security, and shared prosperity in our region. Not for one at the expense of the other, but for all. We hope they hear this message and grasp this historical opportunity. For very long, the idea was to leave the matter to the parties, relying solely on their goodwill. The result was entrenched occupation, an ever-worsening situation, and more violence and loss of innocent lives. The reality is that while the parties have their obligations and responsibilities, the rest of the world has also obligations and responsibilities in ensuring we achieve self-determination and just and lasting peace. Therefore, we welcome the approach taken by this conference to identify what's required from all actors and to promote concrete and decisive actions with clear mechanisms and time-bound commitments. All states have a responsibility to act now, to end the war on our people in Gaza and throughout the state of Palestine, to secure the release of all hostages and prisoners, to ensure the withdrawal of Israeli occupation forces. And we, of course, support in this regard the mediation efforts of Egypt, Qatar, and the United States, and the actions undertaken by all states to achieve these goals. The massacres and the engineered starvation by Israel must be brought to an immediate end. We all must act to reunify Gaza and the West Bank, including East Jerusalem, with no occupation, no siege, no settlements, no forcible displacement, and no annexation, and to rebuild Gaza with and for our people, end the occupation, achieve Palestinian independence, and implement the two-state solution with Palestine and Israel living side by side in peace and security towards achieving regional peace, security, and prosperity. This requires support to the Palestinian government in assuming its sole governance and security responsibilities, with regional and international support in the Gaza Strip and throughout Palestine. Hamas must end its rule of Gaza and hand over its weapons to the Palestinian Authority. And we stand ready to invite regional and international forces to be deployed in full coordination with the State of Palestine as a part of a stabilization and protection mission. With a Security Council mandate to provide protection to our people and ensure the ceasefire is observed by all parties, and to guarantee the security of all sides in support of the role of our government and our security forces. And as an alternative to them, the ceasefire should be extended to all Palestine and should be accompanied with the cessation of all illegal measures. I call on all of you to take every action you can take to advance these goals, ending the war on our people, ending the occupation, achieving shared peace, security, and prosperity. I ask you to do that without delay or hesitation. Too much is at stake. We have demonstrated an ironclad commitment to peace in the face of brutal violence. With your help, we can demonstrate there is a peaceful path to liberation. In this regard, I salute the historic and courageous decision of France and President Macron to recognize the State of Palestine in September, and call on all those that have yet to do so to recognize the State of Palestine without delay. Indeed, the path to peace starts with recognizing the State of Palestine and preserving it from destruction, and by empowering the forces of peace in Palestine, Israel, and the region, and the world in their efforts to implement the two-state solution and achieve just and lasting peace, a peace that saves and serves Palestinians, Israelis, and the region. There is no viable alternative
to the peaceful settlement of the question of Palestine based on the relevant United Nations resolutions and the two-state solution on the 1967 lines. And there is no two-state solution without an independent Palestinian state with East Jerusalem as its capital. Every state represented here can do what they can, but they must act now to promote compliance and deter violations, to promote commitment, not indifference, to advance accountability, not impunity, to achieve just and lasting peace, not full perpetual occupation and conflict. The Palestinian government is determined to continue the implementation of substantive reforms in impossible circumstances. First and foremost, to be able to do better to serve our people, and also to better cooperate with our regional and international partners. We do not shy away from our obligations, and we are ready and willing to assure all our responsibilities in Gaza and the rest of Palestine. We ask that you help put an end to the Israeli policies who, at the political, financial, and military levels, constitute an existential threat to our people, our state and its institutions, and to peace. The idea that peace and security can be achieved by the destruction or subjugation of our people is a deadly illusion. The only way forward is shared peace and security. Our people are not going to disappear, but they are losing lives and loved ones every single day. Commitments has to be given to secure their future. Communities are under attack by occupation forces and settlers to try to uproot them every single day. The Palestinian people have suffered for long and cannot be demanded to simply endure. Their agony must be brought to an end. Our people have an inalienable right to live in freedom and dignity in their ancestors' land. The region is ready to move forward now, but not at the expense of Palestine and the Palestinian people. The rights of all peoples must be respected. The sovereignty of all states must be ensured. Palestine and its people can no longer be the exception. Thank you. Je remercie le Premier ministre de l'État de Palestine. Et avant de clore la première partie de la séance, nous vous proposons de vous lever et d'observer une minute de silence à la mémoire de toutes les victimes des tragédies qui endeuillent la région depuis le 7 octobre 2023. Je vous remercie. Je remercie nos invités de nous avoir rejoints aujourd'hui à la tribune, dont la composition va être légèrement modifiée avant la première table ronde.